Gusto mo daan? Sige mo uwan? Pusundaan sig mo bagyo. Baka umulan na naman mamaya. Yan. Good morning guys. Punta tayo sa Talibon. Sama na naman yung dalawa. Walang pasok si Camille kanina. Kaya yan. Walang pasok. May ginagawa kasi yung nila, teacher. Sama na naman si Caleb. Punta ka, Mama Caleb. Ha? Sakay na agad. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Nalok ate. Yan, punta tayo kila Ate Jodalyn guys. Kasi mag-i-install ako ng doon. Ng kuryente. Para sa kuryente nila. Kakabitan ko ng panel board. Tsaka magpadagdag daw siya ng ilaw. Tabi na muna natin itong mga nilaban niya sir. Tara na. Sa likod wala na. Masak pa man eh. Pero tirik na tirik naman yung araw. Hindi naman siguro uulan. Hindi natin. Pero di natin alam, baka mamaya biglang magbago yung sikat ng araw. So maaliwalas naman yung panahon dito guys. Hindi na makapag-antay si Caleb. Let's go na mama. Sino ito Leos ha? Huwag naman yan. Nagising naman eh. Gising kami. Braan maglaba. Grabe kasi maglaba. Like ano to? Turo tong trapo. Ano naman? Hindi mo tumawon sa. Let's go Caleb. Let's go! Go Caleb. Asa ang kuwan Mel? Woman! Nanha! Gali ko nahulog Mel. Asa man nga ka? Mo day sikta na ni Caleb. Nga day kung sa likod le, gibutang ni ate. Naan lang. Kuan lang ko sayang papa. Laptan mamaya. Then guys, punta na tayo kila Ate Jodalyn. Litleb. Ano ba kayo daan? I'm damap. Ganap tayo ng kung saan pwede dadaan yung tricycle guys. Hindi nila talam-lam siguro. Sulam-lam. Darad ay. Ayaw na. Kalaob. Ang ginaging traktor. Aha. Ginaging traktor. Ang ginaging magsama. Wala na mas carry. Tayo ni Kerry guys. Oo, din yun guys. Hanggang dito lang yan sana. Kapit bahay. Tapos okay din yun. Sila ni Enteng. Sama naman si Inting dito sa harap tumagpuran. Ano ka dong? Ay. Dong? Mga daw. Mas nice mga ka daw. Pikabo daw, pikabo. Pikabo, pikabo. Oh, pikabo Caleb. Ay.
but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. As Camilo. Start na ano. Asami mo na daw siya. Hi! Yan si ate, guys. Hindi ah. Neutral na yan. Naku, mali. Ah. Ayan. Ay, talagang mahirap po sa may kisame na. Dapat nito nakakabitan muna bago kisame.
Ikot muna natin to guys, yung dulo. Para safety. Okay. Dalawang ilaw kasi dito banda sa may pintuan. Tapos doon din sa may ano. Doon din sa may ano dulo guys. Dalawa rin. Okay. Dito dalawang ilaw din guys. So bali ano na lang natin, i-parallel. Hello, Mike. Yung gwapuha sa kung mga bibi sa una, oy. Ayan. Si Edwina nagluto ng ano, tanghalian. Yan si ate. Hello, be. Bless. Oh, oh. I have to go on my iPad. Nas Brady, no? I have to Laki na ni Brady, no? because my teeth, my friends. Ayan si ate, guys. Oh, nag-gym na sila. Oh. Mm. Dugayan bitaw day kay makita sa ako diri mara. Kukurog, araw mo na kurog na po. Yes, yan nasa kong likod. Ide sige siya gagingin kay dugayan ako gingana kay mukurog naman, dingan ako. Dingan ako kay mukurog naman. Kapit ko makaihin ay. Sawa na ako na dabi kay mo ko. Oh, si Edwina, oh, sexy na. Wala nang tiyan. Wala na gihapon. Nagamay na lang. Balik na maglakaw po day. Mm. Lakaw mi dito. Kanang gabi gabi ni makahanga. Magsinto na ta ba dinhi. Pero di hangat. Lahi ra dyan ang hangat na kanang init gali na hangat. Kanang gabi kay bugnaw hangin. Lakaw ko day ato ko dito taman ko to mi. Balik ka. Kay murag bitaw ka. Guys, ano na tayo? Tabas na wall para sa panel board natin. Itimurado muna yung breaker dito sa babaw.
Then, yan. Lagyan ko muna ng ano guys, temporary para hindi naman masyadong madilim. Yan. Tapos nilayout ko na yung ano, ilaw. Yan yung guhit na yan. Bubutasan na lang yan bukas. Tapos yung dito sa kabila. Bali 4 yung ilaw dito. 4, tapos tugang. Pero ngayon temporary lang muna siya. Single switch. Yan. Balikan ko na lang ito bukas kasi hapon na. Ganda ng ano niya guys, ilaw. Kasi dalawang ano siya, warm at saka pin light. Yan. Pag medyo masilaw sa liwanag, pwede mong ayan o, warm light. Saka dito sa CR, meron na yung layout guys. Yan. Yan yung wrappings na yan. Bali, ano din to? Tugang switch. Yan. Para kung lalagyan ng ano, exhaust fan para sa CR, i-switch na lang din yung ano, para sa exhaust fan. Lawak na kwarto na to. Yan. Lawak ng kwarto dito sa ano ni ate. Yan. Bukas na lang ulit yung panel board. Yan. Tatapusin ko na lang yan bukas para makabit na yung panel dyan. Let's go na Camille, kaya po na. Umuulan. Buti na lang talaga na ligpit yung mga labahin. Hindi basa talaga. Let's go na, sakay na.